certainly they pay taxes because they are not being evicted for not paying taxes. So we have some suggestions to make. It is very easy to penalize people who have refused to obey lawful orders. You can even lock their premises. But to come and break up their premises and exposing their properties inside to theft is to send those people to do things that they shouldn't have done if at all they had their property. Maybe they are waiting for an opportune time to get space where they can work from. Maybe they are looking for other spaces. But to come brutally and militaristically break down their premises where they have free days. Some of them keep their money, some of them have utensils. You expose them to theft and burglary. I think that is irresponsibility on the part of the executors of those operations. They should be in position to allow people to adjust and help them to adjust. They should be able to penalize them, to lock up the premises, but keep their properties safe. But exposing their properties to theft is something that is irresponsible, and we condemn it in the strength it deserves. So we are asking the authorities that be all over the towns, Kampala, Mbale, Jinja. I think Jinja is the worst case scenario. They should style up and let them know that these are taxpayers, hardworking people who want to live, but by working and making a living from their trade. And they should be humane enough to allow them to work, but also to plan for them. We call upon all the civic communities to condemn these acts and to let the powers that be that this is something that should not be tolerated. I thank you very much for listening. Let me call upon our women leader to speak to our women program which we are undertaking. Thank you so much, our Deputy President. My name is Doreen Nyangura, and I'm here standing with my sister, Council Kunihira. And we are specifically going to give an update and also talk about the activities lined up for the Women League. And I do that as head of gender in our PFF. On 8th March, here at our headquarters, we commemorated Women's Day, and on that day, we rolled out our program. And our program was to start with a visiting of political prisoners, and indeed were able to visit prisoners, political prisoners, both female and male. Were able to go to Luzira Women's Prison, and we visited Kaija Doreen, Sauda Madada, Olivia Lutaya, Namaganda Madina, and Nachibule Hanifa. Now, Namaganda and Hanifa, these were arrested from Honorable Mwanga Chivumbi's constituents. These ladies, they are young girls. They were in their senior 5 and they're expecting to sit their exams. It was very painful listening to them narrate their experience, given that they're actually not politicians. It's because they have attained some level of education and they were willing to be polling agents for the Honorable Mwanga Chivumbi. And they rallied all us that are out to kindly at least demand for their release. It would be unfair if I also do not convey what Kaija Doreen told me. She was categorical, and she said Yusuf Nsibambi needs to distance himself from even mentioning her name, because Kaija Doreen has never received any delegation from the state asking him to cooperate with them so that she's released. We also visited the Honorable, General Chiza Besije, Hajobed Kamlegea, Makoha Samuel, and the Honorable John Mary Sewonfu. That was done, and I would like to appreciate all the leaders,
the public, the women that contributed and made this possible. However, on 6th April, and this is why I'm rallying all the women, PFF has given the women an opportunity to document their stories. And we have a magazine which we intend to launch on 6th April called The Untold Stories of Women Under Museveni. So if you're a woman, please, this is an opportunity that PFF is granting you. Your story can be political, your story can be economic, your story can also be a social story. Come out and tell us how your life has been under the reign of Mr. Museveni, under the 40-year reign of Mr. Museveni. We are inviting our sisters from NUP also for their stories. I've so far received 2 stories from NUP. We are calling upon our sisters from ANT. We are calling upon our sisters from all other political parties, our sisters in the markets, our sisters in the medical sector. We are calling upon our sisters from all walks of life to kindly submit your articles. Those articles should not go beyond 1,000 words. Please forward your articles on the PFF email, which is info@pff.ug. You can also copy me in at dorinyanjura88@gmail.com. Thank you so much. And as women, we are also requesting Museveni and telling him, please, Museveni, Mala, Mala, we believe that a real man should finish. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. I think he has heard from the women that they should finish his journey. For our Muslim community, we say congratulations for having completed Ramadan, and we pray that God hears your prayers, your du'as, and we pray for the sick and those in prison. But in particular, I would like to applaud the message from the grandfather of Islam here, Prince Nachibinge Kapunguru Mbuga. He was very categorical on the injustices visited upon the people in Butambala, especially those who were killed at Honorable Mwanga Kivumbi's home. They were brutally murdered with gunshots. And the 3 others, there were 7 and the 3 others who happened to have been soldiers, and they are not reported about. He was very categorical about Mwanga Kivumbi's arrest on the one hand, who is being charged for inciting, yet the people who were killed, people who lost their lives, are not being talked about. He asked whether it is not Mwanga Kivumbi's imprisonment is not a cover on the fact that people killed over 10 people and they are silent about it. And he called upon government to investigate and bring to justice those who killed the 10 people who were killed at Mwanga Kivumbi's place. And I want to applaud that voice. It was very categorical, and it sought justice from the powers that be that are holding people in the pretext of them having committed crimes, yet the people who committed crimes are not even being investigated at all. I thank him very much. Bravo, Prince Nachibinge Mbuga. Basebo ne banyabo tubasanyukidde bamemba ba Fourth Estate. Olwaleero tuli wano okwegatta ne bannayuganda bannaffe bonna okusooka okwewuunya ekiwandiiko kye twalaba
mu mawulire ga New Vision President Museveni bwe yalagira obuwumbi 56 babute busobole okukola ebyokulonda kwa LC1. President Museveni okuwa ekiragiro ekifaananako bwe kityo kyali kitegeeza nti ye yali asibye ebyokulonda LC1 zino, ate nga okusinziira ku bwetegereze bwa Electoral Commission yandibadde etambuliza puroguramu ezo kubanga eba n'ensimbi ezaayo eziteekwa okutambuza emirimu egyo awatali kukubwa mu nsolobotto. Naye babadde beebuzaabuza buli kaseera okutuuka Mwami Museveni bwe yagamba nti alagidde. Ekyo kyatwewuunyisa kubanga abo baba ensimbi zaabwe zaabaweebwa dda Paaliyamenti ya Uganda. Ekyokubiri era twewuunya engeri President Museveni gy'alagira ensimbi zino okuteerwa okukola emirimu gyazo bw'ojja nti ye Paalamenti. Kimanyikiddwa bulungi nti Paalamenti yerina obuvunaanyizibwa okulagira gavumenti okukozesa ensimbi z'ebeesabye. Kakati buno obuyinza aba abugyeewa. Obuyinza obwo bubeera bwa Paalamenti, era bw'ebanga eragidde ekitongole ekyo kifuna ssente ezo ne kizikozesa. Kiba kitegeeza nti omwami ono yeeraze lunye nti obuyinza bwa Electoral Commission n'obuyinza bwa Paalamenti abweddizza okukola omulimu ogw'okuwaayo ensimbi, ate era n'okulagira ddi Electoral Commission lw'eneekola emirimu gyayo, so nga ate yandibadde eremerera ne puroguramu yaayo entuufu. Naye byonna byonna ng'obisizza ku bbali, tukirabye nti Electoral Commission newankubadde nga yafunye obweyamo obwa gavumenti okugiwa obuwumbi 56 okulonzesa LC1, yo yeesirikidde, efuuse kyesirikidde. Kaakati kitadde abantu baffe ku mulabba abaagala obwa LC1 okubeera nga tebamanyi kiddako, ate nga n'ekitongole tekibabuulidde kiddako. Gye buvuddeko awo baafulumya endagiriro ziyite guidelines butya bwe bagenda okukola register oba olukalala lw'abalonzi olw'ekyalo, nga mulimu obuwaayiro obuzibu okutuukiriza. Ekisooka, omuntu bw'abeera ng'awezezza emyaka 18 egy'obukulu nga talina national identity card, era ng'omuntu oyo tali mu National Voters Register, oyo teyeewandiise kulonda, kubanga akamu kawaayiro kagamba oteekwa okubeera ng'olina national ID. Kati awezezza emyaka 18 nga talina national ID, olwo y'anaakola atya? Abaffe, omuntu bw'abeera nga mu National Register teyaliimu naye ng'ayagala okwewandiisa ku kyalo alonde, oyo anaagenda atya mu Village Council Register? Kubanga wagambye nti omuntu ateekwa okubeera nga mu National Register mwali. N'olwekyo ebitategeerekeka ebyetonekera mu guidelines Electoral Commission ze yafulumye byetaaga okugololwa nga bukyali, abantu basobole okweteekateeka nga bukyali. Era ekyokubiri bafulumye ne program butya okulonda kuno bwe kugenda okudduukanyizibwa n'ennaku z'omwezi ez'okudduukanya campaign n'okulonda bwe kunaabeererawo. Ensonga ey'okubiri gye twagala okugabanako ne bannayuganda y'ensonga ey'amagye agayitiridde naddala mu kitundu ekya Metropolitan. Olaba buli luguudo olunene lujjuddeko amagye, ab'amadowadowa aba buli ngeri yonna, n'emmundu ezitali zimu. Twewuunya ki ekigenda mu maaso? Bwe tubeera nga ffe abakulembeze b'ebibiina twewuunya kigenda mu maaso, olwo abantu aba bulijjo baneewuunya mirundi emika. Bwe tulowooza nti bwe wabeera nga waliwo ekiseera ekyakatabango, obanga gavumenti erina bye yeeteekerateekera, oba yeeteekerateekera lutalo, oba wagusewo olutalo olw'omunda, ekinnyonnyole tutegeere naffe twekengeere, era abantu aba bulijjo babeere nga basobola n'okugiyamba. Naye okusirika obusirisi, okuteeka amagye buli kanyomero, ne baleeta ne traffic jam, ne bayimiriza abantu,
balingiza mu mmotoka zaabwe nga ne be banoonya tobimanyi. Ekintu ekyo tetusobola kusirika busirisi kubanga bwe bityo bwe bijja ne tubisiriikirira ne bufuuka ebintu ebya bulijjo ng'ebiri nnomu naye nga tebiri nnomu. N'olwekyo bannayuganda tebateekwa kusirika. Gavumenti yonna yonna ey'obuvunaanyizibwa ebeera n'obuvunaanyizibwa okutegeeza abantu ki ekiriwo. Bwewabeera nga waliwo olutalo oba kutya nti waliwo eggwanga erigenda otulumba, twena tukiyingiremu mulundi guno. Naye okuteekawo okuteesa amagye, okuteekawo ekibeerabeera, embeera eyo si kirungi kugigumiikiriza, era tuteekwa okukola demand eri gavumenti okubeera nga buli kaseera tunnyonnyola ebyo ebitukwatako naddala ebikwatagana ne security. Ekintu ekyokusatu kikwatagana n'abantu abagobebwa mu bifo byabwe mwe bakolera. Abantu si gwe mulundi ogusoose okubanga we bakolera, era gavumenti ya Uganda eteeka okussa ekitiibwa mu bantu abafaayo okukola emirimu gyabwe emitonotono basobole okufuna ssente. Abantu abo bawaayo n'emisolo egiyimirizaawo gavumenti zino. Naye abantu abo bwe basanga nga babagobaganya, nga obuduuka bwabwe babumenyaamenya, bwe basanga mu TV ng'ezo, bwe basanga mu fridge ng'ezo, bye bakozesa okusobola okukola emirimu gyabwe ne babyonoona, ne babyexposing eri ababbi okubitwala, abantu abo babazizza mabega. Omuntu abadde akola okufuna akasente okweyimirizaawo n'abantu be oba omuzizza mabega nnyo, so nga tewaliwo kyosobola okukola. Osobola okubakangavvula ng'otaddewo fayini omuntu eyagaana okugondera ekiragiro kyo. Osobola okusiba obuduuka bwabwe n'obusiba n'obuteekako envumbo, naye nga tobumenye ebintu byabwe kutwalibwa abatamanya ŋŋamba. Abantu abo obasindise okukola ebikolwa ebirala ebigenda okuvaamu ekigulira amagala eddiba, naddala obukulupya, obuyaaye n'obubbi n'obwakkondo, gy'oba obasindise. Kati gavumenti ey'obuvunaanyizibwa eteekwa okulaba wa abantu abo gyesobola okubassa nga tennabana kubajjawo. Yabafiirwa kyetonekedde mu kiseera kino nga twakava mu kalulu nga n'abantu tebannalayira. Musooke mulayire mulabe butya bwe mugenda okudduukanya ebintu n'abantu waawo okubateeka nga bwe muyiiya, naye bwe mubeera nga temubayingiriza butya waawo bagenda kukolera kujja okuexposinga ebintu byabwe ne babibba, nammwe mwennyini ababikutte ne mubikwata ne mubibowa. Ekintu ekyo sijja kya mutima gw'olumirirwa abantu abeewaddeyo okukola, wabula mutima bw'aba muntu nsolo abali militaristic mu ggwanga lino, era tukivumirira. Twagala okukoowoola civil society organization, abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Bano be bantu bammwe abajjeeyo okubasumba, be bantu bammwe be muwagala nabo. Amaloboozi g'abannabyabufuzi tegamala, wabula amaloboozi g'abantu bonna gateeka okwatuka okusobola okulaba nga tulwanirira abantu abo abaagala okukwata amateeka naye ng'ate bateeka okulambikibwa obulungi ne balungamizibwa gavumenti efaayo okusobola okulaba nga batwala emirimu gyabwe mu maaso obulungi. Twagala okwebaza eddoboozi ly'omulangira Nakibinge ate era n'okukulisa bannaffe abasiraamu abayise mu Yidi, mwebala okumalako ekisiibo. Omulangira Nakibinge tumwebaza nnyo olw'eddoboozi eryafuddeyo nga lyamwanguka, lyavumiridde ekikolwa eky'abantu abattibwa ebutambala mu maka g'omubaka Muwanga Kivumbi. Naye gavumenti terondoola abaabatta, wabula kyerondoola ye Muwanga Kivumbi gwegamba nti yakuma omuliro mu bantu. Naye abantu abattibwa yavuddeyo n'eddoboozi nayeebuuza nti abo bo ani alondoola abo abaabatta, era bo balifuna ddi obwenkanya? Lwaki guli omusango gwe tusaako omulaka, naye abantu abatta abantu ne bafambulaga nga babakubye masasi mu ggalagi ya Muwanga Kivumbi ne babeera nga tewaliwo aboogera nako. Era eddoboozi twalisiimye nnyo ery'omulangira Nakibinge, era tukoowoola abakulu bonna abalina amaloboozi ag'omwanguka bagoberere amaloboozi ag'engeri eyo bwe tujja okutaasa bano Uganda.